the recording session. So, which language you are? I mean, I know Sayed. So, rest of the people, which language you are comfortable? So, accordingly, I can speak. Since the backup class, I can go with the normal up to your feedback only because very less people, right? So, accordingly, your feedback, then I can go ahead. Which language you are comfortable, guys? Can I go ahead? English or Telugu? I'm sure there's no from the North Indian side. So, pretty sure we can speak English or Telugu. According to your feedback, then I can go ahead. I am fine with whatever language. I think most of us speak Telugu. It's better if we can go in the native language itself. Yeah, fine. If anyone has any objection, you can please, please make a point out. ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలని చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు. Just give your valuable feedback. Not at all is kind of a questions or answers, just kind of a feedback only. You can mix it up both, Sheikh. Both, Sheikh. Okay, fine. Yeah, mixed is the fair enough. Yeah, maybe we can cover it in both. Yeah, that's that fine. Is good for you. Yeah. So this is GCP console page. Once after activation or successfully activation from the Google GCP console, this is the only one way in terms of area where we can do kind of a implementation, provisioning, of course, exploit anything, any kind of a postmortem. You have to do it here only in order to provisioning of any Azure GCP resources. Like we have a lot of things like first of all, I would like to go what kind of resources are available inside the GCP console first, which is belongs to come under our GCP DevOps engineering kind of a scope. Then I can go most probably one by one slowly. So this is the GCP level concerns, very straightforward user interface here. And this is my navigation menu. And this is my project. So I can create one more project today. I will show you why the project is needed first point, because in the organizations we have a multiple projects, right? Manaku oka organization lo multiple projects untayi. So ee free account ki the eligible criteria is only, I think so, minimum 4 or 5, I believe, and I'm not remember perfectly, but only 4 or 5. After that, it won't allow you to create one more project. It will ask you to enable your billing account. It will ask like that. Okay, so that's why I am just maintaining like 3 or 4 projects repeatedly. Of course, this is also fair enough because project creation is not at all important. User provision, resources provisioning is most important. But you have to imagine, like, in the real time, we have a number of projects. It's not a kind of a limitation. It could be minimum 1 and maximum a number of things. So once you create, and more than, and one more point, in the project creation, on top of that, we have an organization as well. But since this is the free account, we don't have any kind of a organizational name here. Otherwise, if you want to create one new project, so if you see here, no organization, because for free account, Google is not offering to us to allow create the organization here. But it's not a big deal because just organization name, like your company name. So for that, directly we have to create one project only here. So likewise, in my case, I have created for different regions 3 projects create chesanu without organization, because structure is most important. If you want to implement directly మనం blind గా resources create చేస్తున్నామంటే it's meaningless. First you have to understand the process in order to how IT projects will execute as a part of the GCP cloud technology here. So since this is the GCP console, first we have to create organizations, but in our case we are using free account kabatti we are not able to create the organization. Once organization is ready, then you have to create the projects. Projects means what projects? It could be any projects from a number of projects: IT projects, sales projects, HR projects, telecom domain projects, healthcare domain projects, retail projects, anything we have based on the customer. Mana customer what ఏ domain నుంచి వస్తాడో దాన్ని బట్టికి మనకు projects ఉంటాయి. But మన work everywhere is same. It doesn't matter what kind of domain it is. Everywhere we can use GCP cloud technology as a generic manner, not the segregation for each project, because our infrastructure, our way of workflows, our way of implementation is common for irrespective of any domain or any kind of a business terminology. So once my project is ready, let's go to first project. Before going to implementation, any kind of a project resources, GCP resources, the first part you have to create the project first, because without project creation we cannot able to provisioning anything, any GCP resource. This is a hierarchical structure from the GCP. Once you create the project, very simple, it's very straightforward. Let me go. I don't want to create, but still I can tell you have to give project name here. In my case, I have given random names. One second, guys. I need to close my door.
So ఈ ఆర్గనైజేషన్ కింద అయినా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో యూ నీడ్ టు గివ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లొకేషన్. ఇన్ మై కేస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆర్గనైజేషన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫీస్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బటన్. So once you create button, then your project information would be looking this wise. If you see here my project name, once you given the project name, GCP Google Engine will create one project number along with project ID. Once you created project ID, it won't change. Please make sure once you created project, sorry, not project ID will create by Google itself. So once it is created by project, the unique number of project ID will be created like this in the formation of like this. But once it is created, we cannot able to change, we cannot able to edit as well. Okay, this project ID will useful manaki across the all. మనం ఎప్పుడైతే ఏ జీసీపీ రిసోర్సెస్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ప్రొవిజన్ చేసి చాలా చేస్తూ ఉంటాం కదా, దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐడి విల్ హెల్ప్ఫుల్ బికాస్ నా ఆర్గనైజేషన్లో ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏ రిసోర్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో నేను ప్రొవిజనింగ్ చేయాలి డిప్లాయ్ చేయాలి అనే దానికి దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఐ నీడ్ టు అలైన్ విత్ మై రిసోర్స్. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు ద సిస్టమ్, ఎస్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ చేయి, ఈ స్టోరేజ్ బకెట్ ఈ particular project area deploy చేయి, or provisioning or deploying both are the same terminology. Okay, so like that, this is more important when you are creating the project first. Once it is created, then go to your navigation menu, and we have a lot of things here, but would like to go segregation wise, like first part is a compute. Basically means మన దగ్గర జీసీపీ సర్వీసెస్ అరౌండ్ 200 ఉన్నాయి మన దగ్గర. బట్ అండర్ కమ్ టు జీసీపీ డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దమ్ బికాస్ సిన్స్ జీసీపీ ఇస్ అ జనరిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ఆల్ జీసీపీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. జీసీపీలో చాలా ఉన్నాయి కదా, నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్, రైట్? దే హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దే హ్యావ్ some different technologies there, data engineers, data developers, they have a lot of kind of technologies. But since they have designed GCP console for generic manner anamata, so that's why if you see here in the left navigation menu, you might see a lot of things, not only GCP cloud DevOps related. If you see, let's go API gateways, and next this is our thing, APG. This is a network related tool from GCP for different network engineer వాళ్ళు ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఐడెంటిటీ ప్లాట్ఫామ్, సర్వీస్ క్యాటలాగ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఐఓటీ. బోట్స్ తెలుసుగా, రోబోటిక్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా. సో జీసీపీ is offering this technology, big queries and data catalog, ఇది database related, and AI, artificial intelligence, document AI. We have a natural learning and linguistic thing, another lot of things we have, but we don't care about it. Whatever the scope come under as a part of GCP DevOps cloud engineer, then we have to go that part. We have to concentrate on first. In that concept, first compute, yes, we have to know the first thing is compute engine, and second thing is Kubernetes engine, and third thing is a VMware engine basically. So in the compute engine, most probably we have to play with virtual machines, storages, and sometimes operating system and zones. Of course, you know very well what is zone and all those stuff. Of course, network endpoints as well, because if my resources my virtual machine has to be communicated between the resources, means network will play a very key role here. So that is one thing. And second thing, Kubernetes నేను ఇంకా చెప్పలేదు. Okay, so you can ignore this as of now, but still we can cover in the future classes. And VMware engine, as of now VMware is a very outdated kind of a compute, but still yeah, we can cover it because it's very outdated nowadays. People are not at all using VMware machines. Simply they are provisioning on instance, and simply they are using the virtual machines only. But since GCP was very old, so there was coming from వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి మార్కెట్లో, స్టిల్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫర్ ఓల్డ్ కస్టమర్స్ బేసికల్లీ. Next, coming to once compute is ready, these are modules, guys. This is calling as a compute, serverless, storage. These are calling as a modules. We are calling it a GCP modules basically. The core GCP modules for GCP cloud engineer, like nothing but DevOps cloud engineer here. Next, once compute is done, then we have to focus on the serverless computing. So serverless computing means, again, we have three kind of things like cloud run, cloud functions, and app engines. These three I have covered already. I have explained what is serverless computing. Today also I will give some recap on it as well.
Next, storage. Of course, any application supposed to be deployed or any kind of organization, they're supposed to be store any kind of files or images. Of course, we have a three type of storages: file store, cloud storage, and data transfer. Till now, we have covered only cloud storage. In the future classes, we have these two as well. So data transfer will come as a part of the backups basically. So still we haven't covered. Still in upcoming classes, we do have. And coming to databases, serverless compute, serverless storage, now come to databases. Of course, databases are most important in order to integrate with the applications. ఒక application integrate చేయాలి అనుకోండి data related. Like I am maintaining on website. Website లో నేను డేటాను అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు everything అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Different scenarios ఉన్నాయి. I have a file store. I have a databases like this SQL databases and file store. But in our case, database migration, this is not our responsibility. This can be do by application DBA teams, means GCP database admins untaru, they will do it. This is now come to our role. File store, yes, it will come to our role, and spanner also it will come to our role. SQL also will come to our role, and big table also will come to our role. Rest data store and memory store and database migration will go to database people, because we're not from the GCP database engineers, right? We are purely Azure DevOps engineers. So this thing we have to cover. As of now, I have covered file store and SQL only for a couple of 3 scenarios. Rest of the things will come in the future classes. Next, no, this is application integration. No, it is not come to our category. Next, networking. Yes, absolutely, it will come to our category, but still not completely. I cannot say 50-50 chances. Means మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు నెట్వర్కింగ్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని అడుగుతారు జనరల్గా. when you're attending the interviews, apart from your administration and DevOps kind of engineer role, have you get a chance to work with configure the IP addresses, VPC networks అని అడుగుతారు. It depends on you. Anyhow, we can cover all networking concepts, but still if you're interested, just you can try more practice on it, then it will give some additional boost over the interview lo meeku diga extra boost వచ్చేస్తుంది. Yeah, I know how to configure the VPC networks and firewalls rules. I know how to write it. If you give such a kind of a boost up, then it will give some additional boost up end of the interview. Because networking, we have a GCP network engineers, dedicated GCP network engineers ఉంటారు, but still it's up to your interest. Otherwise, if you don't interest, simply you can say I have just knowledge on it, but we have a dedicated GCP network team, so we are closely working with them. That's it. We have a VPC network. Yeah, we can do configure a VPC networks as well. And operations, most important. After implementation, monitoring is the most important. Still, I haven't covered monitoring topic yet. We have a dedicated class for monitoring basically. Next, once administration is done, CI/CD, you know very well. I don't want to go because recently I have explained in detailed manner. So these are the main thing. First, whatever I explained, the modules like compute, networking, storage, and databases. These 4 are the core modules for any kind of administration before going to DevOps modeling basically. Generally, ఏముంటుందంటే GCP administration వేరు and DevOps వేరుగా ఉంటుంది. But we are offering like together, because అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్థం కాకపోతే మీకు DevOps మోడలింగ్ అర్థం కాదు. డైరెక్ట్గా నేను DevOps మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసి క్లౌడ్ రన్ అన్నాను అనుకోండి. So first, what is cloud run? How machines are provisioning? You don't know, right? The people who are non-coming from the cloud technology is very difficult to understand. So that is why we have covered first core all kind of things like this here, and whatever I explained here. On top of that, we have a IAM, identity access management. It's not much technical. It's very kind of a roles and permissions and security kind of a compliances along with the identity. Nothing but a user creation, groups creation, like that only. Nothing much complicated, very straightforward. So come to the first part is the compute engine. So if you want to create any kind of a virtual machines, so basically my first point is why virtual machines are most important. Of course, then I can say simple, without machine where I can work. That is my answer, spontaneous answer, right? So a machine lekunda ఏ ఐటీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ వై విఎం మీన్స్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా ఆన్ ప్రెమ్ లో అయితే మనకు మెషిన్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ మెషిన్స్. బట్ ఇక్కడ మీరు క్లౌడ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు
So we have a virtual machines basically. Any projects, first point ఏంటి మన దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒక 10 వర్చువల్ మిషన్స్ కావాలి, ఒక 10-20 కావాలి, 30 కావాలి. సో సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ మనకు వస్తుంది. అండ్ దట్ ఏరియా we have to create these virtual machines basically. VM instances అంటే instance is nothing but one kind of a provisioning VM where accessing by respect to users అన్నమాట basically. So once you click on under compute engine navigation through here, then I have a virtual machine here. So it is very simple, pretty straightforward, nothing more complicated. So once you click on create instance here, so your GCP console will ask some kind of a information here. So first of all, before going to create virtual machine, you should know what is a virtual machine, what kind of types are there, what kind of series is there, what is the machine type, you should know very well. Otherwise how I can know? But anyhow in the real time lo meeku ee information anta మీ architect istadu lekapothe project manager మీకు ఇస్తాడు information, because we are not going to finalize this kind of thing, because requirement వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకే తెలుసు, మనం just provisioning చేస్తాం మన పని. So that is why here if you see name, I can say, and one more thing, ఇక్కడ capitals ఇస్తే తీసుకోదు because GCP is maintaining some naming conventions. Okay, so I'm giving just project here, means this machine should be belongs to project here. And label is nothing but indicating to the audience. Let's say in my case this is sales department, the value should like this is belongs to development environment, means when I'm giving this, oh yeah, oh sorry, it's not taken a sales, just save it. Yeah, when I'm looking wise, once I have given labels, what is the use of labels means ఎవరైనా చూడంగానే ఈ వర్చువల్ మిషన్ మనకు 1 or 2 ఉంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. జస్ట్ బల్క్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏ మిషన్ దేనికి బిలాంగ్స్ అనేది చాలా వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రేస్ అవుట్ అనమాట. సచ్ ఇన్ ద మేనర్ లేబుల్స్ విల్ ప్లే వెరీ కీ రోల్ అనమాట. సో ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఈ పర్టికులర్ నేను క్రియేట్ చేయబోయే మిషన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించింది, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్, లైక్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీరు, లేకపోతే డెవ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ పీపుల్, లైక్ దట్. ఇది కూడా మీకు వాళ్ళు చెప్తారు లేబుల్ ఎలా ఇవ్వాలి అని. సో బిజినెస్ పీపుల్ విల్ టెల్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లేబుల్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. Next, coming to reason and join. What is reason? Anybody remember? If you remember my demo class or something, what is reason? Reason is nothing but a set of data centers across the world here. So each country they're treating as a region which contains a set of data centers. It could be one, it could be more than one also. The max is, I believe, each data center minimum is 1, max is the 5 only. Any country, any region, if you take US Central or US Australia, Canada, India, like that way, right? So in the demo class we were discussing about it, that how many regions are there, how many zones are there, right? So similarly నా వర్చువల్ మిషన్ ఏ రీజన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ఏ డేటా సెంటర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, అది ఏ జోన్ కిందికి వస్తుంది. వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రీజన్, ఆటోమేటికల్లీ యువర్ జోన్ విల్ బి పాపులేటింగ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ GCP is providing here. You're selecting any region, automatically if you see here, zone is automatically populating because they have set like that. So let's take, this is your excuse me, yes please. ఇప్పుడు మన VM ఏ రీజియన్ లో ఉండాలి అని చెప్పి అది వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు కదా. ఇది yes absolutely, you are right. Why? Because architect knows what is completely come under the architectural decisions, right? I am just a cloud engineer. My work is into implementation. Decisions made anedi meeru closely you can discuss. It's not really a problem. You can discuss it with architect, but generally architect will decide and they will confirm and they will give it to us in the Excel sheet. So name, label name, each parameter they will give you in the Excel sheet along with architecture. So that kind of document you will get it. But mana pani entante aa document chadivi ardham cheskoni implement cheyadam mana pani. That is the main role of GCP cloud engineer. Once you get on more experience, then you become a senior cloud engineer. Then you would be becoming the GCP architect. We have a separate course for GCP architect. So we have to learn architect kind of a decision, design and implementations and architectural made. What is the best practices? Appudu manam architect position ki reach avutam. So this is the sequence of the GCP role in the context of DevOps cloud engineer.
So once region is ready, so let me go to my favorite data center, US West one. So once you are selecting here it is showing some estimation, okay, cost estimation. So this machine, wherever we are about to go provisioning, like, okay, after this I will come to here. Once I selected region along with zone, then machine configuration tab, you have to fill it. So here you have to know that what kind of a series is available in the GCP in terms of virtual machines. We have a E2, N2, N2D, T2D, and N1. So why they have segregated like this, in the sense they have a models. So ఇది కూడా cloud architect కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. బట్ స్టిల్ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సిరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షుడ్ నో బేసికల్లీ. వై? బికాస్ వాళ్ళు రీజన్స్ వైజ్, జోన్ వైజ్ దే హ్యావ్ categorized CPU machines. బికాస్ హై సాఫిస్టికేటెడ్ అయితే వన్ సిరీస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్, low level sophisticated అయితే they are maintaining something. And let's say if this is a general purpose, let's come to compute optimizer. Compute optimizer means this is very high sophisticated, means C2 standard, 4 CPU, 16 GB memory. See, this is 32 GB memory. When I'm clicking here, just you have to observe this as well, because the charges are keep on changing. Let's say I have 120 GB memory. It's very high sophisticated. See the charge. And let me take normal standard, 240 GB memory. The RAM is very high. Means ప్రాజెక్ట్ కి ఏమైతే కావాలో వాళ్ళకి నార్మల్ స్టాండర్డ్ జనరల్ పర్పస్ చాలా, లేకపోతే కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజర్ కైండ్ ఆఫ్ విఎం కావాలా, మెమొరీ ఆప్టిమైజర్ కావాలా, గూగుల్ పర్సనల్ యూపీఎస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇంకా చాలా హై సఫిస్టికేటెడ్ మిషన్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ కేటగరీస్ బై గూగుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ అనమాట బేసికల్లీ. సో దీస్ కస్టమర్స్ based on utilizing purpose. జనరల్ గా డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కి అయితే జనరల్ పర్పస్ ఇస్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. అదే మీరు ప్రీ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళాలి అంటే కంప్యూట్ ఆప్టిమైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు సెట్, బికాస్ యూ నీడ్, బికాస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇస్ రెప్లికా ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సఫిస్టికేటెడ్ హౌ మై ప్రొడక్షన్ విల్ బికమ్ అబౌట్ టు గో బిల్ట్ అనమాట. అంటే ప్రొడక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వెరీ హై సఫిస్టికేటెడ్ మిషన్స్ ని పెడతారు, ఎందుకంటే అది లైవ్ బిజినెస్ కాబట్టి మెమొరీ చాలా కావాలి, ర్యామ్ చాలా కావాలి, సిపియూస్ కూడా కోర్ సిపియూస్ మినిమం ఉండాలి వాటికి, రైట్? బికాస్ లైవ్ డేటా అనేది లైవ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, నా బిజినెస్ అనేది ప్రొడక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి. సో development purpose, yes, we can go ahead this like this, and pre-production and UAT kind of environments, we can go ahead with this. For production base, we can go ahead and see 1.4 TB memory. Just imagine 1 TB means 1024 megabytes. On top of that, 400 means almost 1500 megabyte memory. Means just imagine how fast it is. Okay, of course fast kuda chudandi, almost $5,000. Okay, and if you see here, it's almost GCP is offering 3.75 terabyte, means almost 5,000 megabyte memory. Means my laptop lo enta untundi general ga 16 GB, hardly 8 GB, 16 GB, 32 GB. 32 GB అంత మెయింటైన్ చేయలేం, బికాస్ 32 GB అంటే మరి మోర్ దెన్ 1 lakh ఇది ఉంటుంది. ఈ మెమరీ అంటే హెచ్డిడి దా లేకుంటే ఇది ర్యామ్. ఓకే ఓకే ర్యామ్. మనం స్టోరేజ్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి డిస్క్ లో అక్కడ ఇద్దాం మనం ఎంత. ఓకే ఓకే. యా, సో వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ లైక్ దిస్ అనమాట. జీపీ అనేది ఇది ఇంకా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ, ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ షూర్ అబౌట్ ఏ, నాకు సినారియో గుర్తు రావట్లేదు. నేనైతే ఎప్పుడు ఈ కేటగిరీ నేను కూడా యూజ్ చేయలేదు ఎప్పుడు అసలు. GPU, I'm not sure, we can do some Google reference, but maximum మనం ఈ 2 వాడుతూ ఉంటాం. ఇది ఫర్ ప్రొడక్షన్, ఇది ఫర్ నాన్ ప్రొడక్షన్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ POC కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం డెమో కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని యూజ్ చేయడానికి ఇలాంటి పీసెస్ వాడతాం. బట్ ఫర్ అవర్ ఫ్రీ వర్షన్స్ ఈ రెండు మనం యూజ్ చేయలేం. మీరు తీసుకున్నా కానీ దే విల్ చార్జ్ లైక్ వెరీ హ్యూజ్ అనమాట. పర్ అవర్ కి $2 మీన్స్ 1 day కి $50 అయిపోతాయి మీకు ఆల్మోస్ట్, రైట్? సో జస్ట్ ట్రై టు, వాటి వల్ల యూజ్ ఏం లేదు మనకి. జస్ట్ విఎం క్రియేట్ చేయడం, ఏమి విఎం కైనా ఒకటే ఉంటుంది, బట్ వే ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, వే ఆఫ్ స్పీడ్ లో కొద్దిగా డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తాయి. జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సేమ్ ఉంటుంది అన్నిట్లో, సిమిలర్ లైక్ అనమాట. సో లెట్స్ గో టు జనరల్ పర్పస్ E2 series. I'm just going very basic, like normal piece and a 4 GB memory, 2 CPUs. Per hour it's $0.03. It's very fair enough. Then once it's machine configuration ready, this is the cost.
And I'm not at all using any kind of a container here, because container will use only if I want to deploy any kind of a application. As of now, I'm not at all going that kind of a scenario. Simply I'm going with one virtual machine creation. So I'm just allowing public traffic as well, which is the HTTP protocol traffic. Just create it. Oh, something is wrong. E2 instance do not support on host terminal unless they are printable. Something is wrong. It's still running mode. So provisioning in progress now. Let's see if it is throwing any error. Yeah, it is throwing any error here. Let's go view metrics. Let's see what is the error. So no data is available. Why? The dashboards are recently viewed. Oh, my mission itself is not created. Okay, no problem. We can go one more time. Compute engine. Where is my mission? Oh my God, what happened to him? I am computer. I don't know what happened. I lost my mission. I don't know what happened. Sorry guys, let me create it one more time. Add labels. I don't want to get labels because I'm just taking the same thing. And go to ABC. Default access. It's provisioning. Let's see the results. Yeah, I think so. It's provisioning, but I'm not sure why. Where was my first mission? Okay, anyway, I don't know. Maybe I didn't save it. I don't know. Maybe I'm not sure. So my mission is provisioning here. If you click on this, yeah, it will show you your project name, means your mission is belongs to which project. This is instance ID. Once you create the VM instance, then automatically Google engine will provide you one unique ID. This is the description. We haven't write anything. This is the instance type. Of course, mission status is running. Creation date when it was XYZ. Every configuration information it will create it here only. So if you see here, as of now, by default, GCP is assigning primary internal IP and external internal IP. This IP will use it inside the intranet. This IP will helpful in order to access this virtual machine by internet, because these are the IP addresses. Soon I will come that part actually. And as a part of VPC networks, I will explain that. So once my ID is ready, then connect it to, because this is, we'll try to connect. Just go back to there. One more thing, I just wanted to see what kind of operating systems it was using. Central, BGB. Okay, so let me edit it. Let me add the operating system as well. After configuration, then somewhere I saw Linux 10. Yeah, fine. Yeah, it's a Debian. Debian means Linux flavor. Okay, so by default it is taking like this. When you're creating any operating system, just you might see one option, change option. Okay, let me show you one more virtual machine because I forget to take that. That's why it's taken by default. Let me take one more virtual machine.
I want to show. I'm just keeping all by default values, okay, because it's meaningless. So deploy content and change. If you see your boot base, I'm just changing this. If you see here in the free subscription, whatever operating systems are offering by Google, it will show it here, like CentOS, Container Optimal OS, Debian. Debian is also Linux flavor, and XYZ, XYZ. If you want, you can go ahead with the Windows server also. It's up to you. So I will go with one thing. By default, it's taken Debian only. When you are doing practical, just try with Windows as well. But the difference I will show you soon. Just select it and create it. So in the meanwhile, I will go to VM1 only because I want to show that change option. That's why I created this virtual machine. So just go to, oh, sorry. GCP console is a bit slow today. I don't know why. What is the US time now? It's 11:30 minutes. For them, it's 12 hours. Yeah, ideally it should fast. No problem. So this is my Ubuntu, right? So this is the main important. Like I am using SSH here because SSH protocols is kind of a secure connection. In order to access any kind of virtual machine, it is more important because for Windows we are using RDP protocol. For Linux we have to use the SSH guys. This is kind of a networking kind of a terminology in order to connectivity with the virtual machines basically. So if you click on here in the Eclipse button of your VM instance, we have a stops, reset, delete, view network, everything we can see here. Let's say your machine is not running, it might be in shutdown mode. You want to check the logs. So you can go view the logs and just check the error logs. What is the problem with virtual machine? Then you have to debug the issue. Otherwise, you have to stop your virtual machine. Yes, you can do it here. It's already running straight, right? I can do SSH. Then once I click on SSH, one window will populate here. Here it is asking, do you want to initiate an SSH connection to VM instance project.abc? Yes, I'm trying to connect it here. Let's see. It is trying to connect. Then let's see the results. Most probably it will throw error because some rules is not enabled, firewall rules. Most probably, let's see. Yeah, we are unable to connect to the VM on port number to about 1000. Yes. So the problem is it is telling that please consider adding a firewall rule to allow ingress from the cloud API. Absolutely, because I haven't enabled firewall for this. Firewall in the sense I need to enable firewall for this particular IP addresses in order to connect or not. So once I covered VPC network concept, then I will come to here how we can enable that firewall for this particular virtual machines. Then this is the way of VM creation. So once I connected, then I can log into my Linux machine basically. That's the simple where I need to create the virtual machine. Just excuse me, voice is breaking in between. Oh, okay. I'm sorry. Is it for all guys or only for Sajal? My side clear only, sir. Okay. Oma, Sandhya, you can give me your feedback. Or Ganesh? Voice is clearly audible, sir. Then Sayed, maybe you. Okay, I'll just check with my connection. Okay. Yeah, sure. So next, this is the way how we can get virtual machines and all those stuff. So just try to there an instance templates basically. Instance templates means already I have a sample template based on my virtual machines. Already I have one sample template. Based on this sample template, I can create one virtual machines. What is sample template? This is sample template they have Google is providing here. Once everything is means same, what kind of operating system, what kind of a default networks, everything they have given by default. From this, I need to create a similar, create virtual machine based on this template. I need to create means I don't need to give any kind of my machine type. I need to set go and give virtual machine name. No, clearly based on template, simply create virtual machine.
So from the instance template, I can create, see, once I select, automatically all values are populating automatically. Simply go and just create it. Means మనకు టెంప్లెట్ ఉందండి already same. Let's say for an example, నా దగ్గర, let's say, let me go to fresh notepad. So what is template? Already I have one copy, and this is my book. Let's say this is my physical book and physical notes. Okay. So I need to take one copy. Already somebody has written in this book. I need to just copy. What I can do? I can do Xerox, right? So similarly here also, this is nothing but a standard template which already there. Then simply I can provisioning my virtual machine based on my template. So simply what I did is, already I have sample template. I just created one virtual machine based on this. See, of course IP addresses will change, that is common. సో అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్, లెట్స్ సే సయ్యద్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి మీ ప్రాజెక్ట్ లో, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్ నాకు 10 కావాలి. Then simply I can take it Syed virtual machine template as a references, then simply go on creation. But దీన్ని కూడా ఇంకో మాడిఫై చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే, ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ ఆటోమేషన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు, లెట్స్ సే నాకు ఒక 100 VMs kavali, similar kind of whatever I have the template here. But for this also 100 machines, and everything I need to go and click on template, then click on this thing, right? Create VM, right? It is also very difficult, right? So in the future, we can write some piece of code like GCP commands. We can simply provisioning some kind of a bulk kind of a virtual machine by single trigger command. So for that, we have some standard kind of a template piece of code from GCP. Means Google has been provided very simple manner. Just take it, just use some count is equal to 100 or count is equal to 10. Just simple and do that. Feature we have a class on it. So automation class, this calling as automation, guys. Bulk category ఉన్నప్పుడు we have to do automation, because IT లో మెయిన్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే we have to reduce the time first. For customer perspective, we need to reduce the time. So if I want to reduce the time, only automation will do, otherwise nothing, right? So automation will only reduce the times in order to provisioning kind of any work across the cloud technologies. In that context, we have to do templates automations also. But as of now, since these are the core concepts, right? Just try to understand how the templates looking wise, how the VMs will fit and everything. So once you understand this, the second part, any మనం automation చెప్తున్నాం, దాంట్లో మనం ఇదే kind of templates ఉపయోగించి how we can do bulk automate ఇది చూద్దాం. Next, this is machine images. Machine images in the sense, again, I have an operating system, విండోస్ చెప్పుకుందాం, మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి విండోస్ తీసుకుంటాను. నేను ఏం చేస్తాను, ఒక విండోస్ యొక్క ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఇమేజ్ మీన్స్ ఎర్లియర్ డేస్ పాస్ట్ లో ఎలా ఉండేది అంటే మనం సిడి పెట్టి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ రిమెంబర్, బిఫోర్ కమింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, ఎర్లియర్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, మనము మన డ్రైవ్, మన ల్యాప్టాప్ లో కానివ్వండి, లైక్ ఓల్డ్ మోడల్ డెస్క్టాప్స్ లో కానివ్వండి, ఇది సిడి డ్రైవ్ ఉంటుంది. సిడి డ్రైవ్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని పెట్టి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటోళ్ళం మన హార్డ్ డిస్క్ లో, రైట్? బట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, ఇలా వర్చువల్ మిషన్ కాన్సెప్ట్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఫిజికల్ డిస్క్ లో ఉండదు. So everything is kind of images anamata. So here you have to create images. Just go image, then description, I can skip it. Source virtual machine, let's say instance one I can apply. So Google manager encryption key, that is fine. Then create. Once I created, image will create based on my first virtual machine. ఇన్స్టాన్స్ 1 ఇందాక ఇచ్చాను కదా నేను, ఆ ఇన్స్టాన్స్ 1 లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇది ఇమేజ్ లాగా తయారు చేసుకుంటుంది. ఇమేజ్ లాగా తయారు చేసుకొని దెన్ ఐ కెన్ యూటిలైజ్ అక్రాస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్. సో సింపుల్ గా ఇమేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెప్లికా ఆఫ్ మన ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని ఒక ఇమేజ్ లాగా ఈ మిషన్ ఇమేజెస్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. అఫ్ కోర్స్ రియల్ టైమ్ లో ఇది అంతగా ఉపయోగపడదు, బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్, రైట్? సింప్లీ ఐ కెన్ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ స్టిల్ యాజ్ ఎ బేసిక్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్. So it will take around 3 to 4 minutes, guys, because this is the image creation, right? It will take some time.
So we can skip this. I mean, we can do later, do refresh. Yeah, it's done. Great. పర్లేదు నా కన్సోల్ స్పీడ్ గానే ఉంది నా డేటా సెట్. సో దెన్ ఐ కెన్ యూజ్. మీరు తర్వాత ఏమైంది, మనం సిడి డిస్క్లు పై డెస్క్టాప్ లో వెళ్ళిపోయినాయి. తర్వాత ల్యాప్టాప్స్ వచ్చాయి మనకి. ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా మనకు సిడి డ్రైవ్ ఉంటుంది. బట్ నవేడేస్ వచ్చే ల్యాప్టాప్స్ లో మీకు సిడి డ్రైవ్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ లో కానివ్వండి, లేటెస్ట్ డెస్క్టాప్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ల్యాప్టాప్స్ లో కానివ్వండి, మీకు సిడి డ్రైవ్ ఉండడం అనేది వెరీ రేర్. వై? Everybody doing the installation through images only. అది విండోస్ ఇమేజ్ అవ్వచ్చు, లైనెక్స్ ఇమేజ్ ఇవ్వచ్చు, అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూఎస్బి పోర్టల్స్ తోటి కానివ్వండి, యూఎస్బి డ్రైవ్స్ తోటి కానివ్వండి, దే విల్ డూ బూట్ అప్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అది ఫిజికల్గా. బట్ మన క్లౌడ్లో ఆ టెన్షన్ కూడా అక్కర్లేదు. మనకి సింపుల్గా ఇమేజ్ తీసేసుకొని యూ కెన్ డూ ది డిప్లాయ్మెంట్ అనమాట. అఫ్కోర్స్ నార్మల్ బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో. నెక్స్ట్ అగైన్ హియర్, what else? Snapshot backup లో వస్తుంది instant groups. Groups is nothing technical, but functional device you have to understood first. So compute engine లో still నేను prioritize ఒక instant group let you organize VM instance and use them into load balancing backend service. ఈ instant groups ఎక్కడ పనిచేస్తాయంటే, whenever we are creating a clusters, basically మీ VM అనేది ఒక క్లస్టర్ లో ఉన్నప్పుడు, క్లస్టర్ మీన్స్, క్లస్టర్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి ఎప్పటికైనా? ప్రొడక్షన్ అని గుర్తు రావాలి. బికాస్ క్లస్టర్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. నార్మల్ లోయర్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో మీకు క్లస్టర్స్ ఉండవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? మై బిజినెస్ ఈజ్ అవైలబుల్, 2 reasons. Reason 1 and reason 2. First of all, why cluster means I need to route my traffic in the live business according to which data center is having free, not free, available requests. Means this is 2 data centers, right? Reason 1 లో కొన్ని data centers ఉంటాయి, reason 2 data centers ఉంటాయి. నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది. లెట్స్ సే మీ హెల్త్ డొమైన్ అనుకోండి, హెల్త్ కేర్ డొమైన్. సో ఈ అప్లికేషన్ 2 regions లో డిప్లాయ్ అయింది. ఎట్లా డిప్లాయ్ అయింది? 2 వర్చువల్ మెషిన్స్. ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ని క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. సో ఈ అప్లికేషన్ క్లస్టర్ లో అయ్యేటప్పుడు క్లస్టర్ ఏమవుతుంది అంటే, అవి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేసుకొని ట్రాఫిక్ ని డివైడ్ చేసింది. జస్ట్ లైక్ ఏ ట్రాఫిక్ మేనేజర్. మనం జనరల్ రోడ్స్ మీద ఆ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంటాడు కదా, చెయ్యి అటు ఇటు ఊపుతా ఉంటాడు కదా, దట్ యాక్టింగ్ హియర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా. మీ అప్లికేషన్ ని నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ హిట్ చేస్తూ ఉంటారు. హిట్ మీన్స్ ఏదో ఒకటి యాక్సెస్ చేస్తూనే ఉంటారు. పోర్టల్ లాగిన్ అవ్వడం కానివ్వండి, సమ్ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు కదా బిజినెస్ యూజర్స్. సో ట్రాఫిక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేదనుకోండి, ట్రాఫిక్ అనేది డైరెక్ట్ గా సర్వర్స్ మీద పడుతుంది, సర్వర్స్ త్రూ రీజన్స్కి వెళ్తుంది. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. బికాస్ బిఫోర్ దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మనకు, ఈ టాపిక్ నేను చెప్పలేదు ఇంకా, బట్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్ క్లాస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మనం. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది రౌట్ ద ట్రాఫిక్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అన్నమాట. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఒక అల్గారిథం ఉంటుంది. This is the software load balancer. Means load balancer physical గా ఉండదు, లాజికల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. సో ఒక అల్గారిథం రాసుకుంటారు. ఈ అల్గారిథం బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ డేటా సెంటర్ ఖాళీగా ఉందా స్పేస్, దీంట్లో స్పేస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏది ఫ్రీగా ఉంది, ఫస్ట్ R1 ఫ్రీగా ఉన్నాడా, R2 ఫ్రీగా ఉన్నాడా, R2 ఫ్రీగా ఉన్నాడా, దెన్ route the request to R2. లేదు R1 ఫ్రీగా ఉన్నాడా, then route to request to R1. Means the load balancer will keep on hitting to these 2 regions, and based on the availability of R1 and R2, ఏదైతే ఫ్రీగా ఉందో, ఫ్రీ ఇన్ ద సెన్స్ హెల్త్ ఏది గ్రీన్ గా ఉంది, లెట్స్ సే దీని యొక్క హెల్త్ ఒక 60% గ్రీన్ గా ఉంది, దీని యొక్క హెల్త్ ఒక 55% హెల్తీగా ఉంది. ఏది బాగున్నట్టు మనకి? 60%. ఉమా, మీ వీడియో ఎనేబుల్ ఉందండి, జస్ట్ ట్రై టు డిసేబుల్. సో 60% కాబట్టి దీనికి రౌట్ చేస్తారు. ఇది ఎందుకు 55% అంటే, దానికన్నా ఒక 5% తక్కువగా ఉంది. సింపుల్, ఏది హెల్త్గా ఉందో రిక్వెస్ట్ దానికి పంపిస్తుంది అనమాట. దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హియర్. ఆ పర్పస్ కి మనము ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద రౌటింగ్ ద ట్రాఫిక్. ఇది మనము మన క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను, ప్రొడక్షన్ సెటప్ ఉంటుంది మనకు ఒకటి ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో, ఆ టైంలో మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్స్ మెయిన్. ఎస్ చెప్పండి. If R1 and R2, if it is busy, means where it will
యా, గుడ్ క్వశ్చన్, గుడ్ రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్. R1 R2 రెండు బిజీగా ఉండడం అనేది వెరీ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. బట్ స్టిల్ బిజీగా ఉంది అంటే దీంట్లో ఒక మెకానిజం ఉంటుంది. ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు మేము R2 కి బిజినెస్ అంతా రౌట్ చేసేసి R1 ని రీస్టార్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే. ఎందుకంటే రెండు అనేది వెరీ రేర్ అన్నమాట, అలా ఉండదు మాక్సిమం. ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అలా డిజైన్ చేయదు. రెండు బ్యాడ్ హెల్త్ లోకి వెళ్ళేస్తుందంటే డిజైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్, రైట్? సో ఏదో ఒకటి పక్కాగా హెల్త్ గానే ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఆ హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా అలా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే దెన్ ట్రాఫిక్ అంతా R2 కి పంపించేసి R1 కి పంపించేసి ఒక రీజన్ మొత్తం VMs ని రీస్టార్ట్ చేసేస్తాం. రీస్టార్ట్ చేయగానే మీ హెల్త్ అనేది మినిమం 10 to 15%, సారీ 90 to 95% కి హెల్త్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఏ మిషన్ అయినా రీబూట్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా హ్యాంగ్ అయ్యడం అన్ని క్లియర్ అయిపోయి నీట్ గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది హెల్తీగా ఉంటుంది. దెన్ మొత్తం రౌటింగ్ ని దీని సైడ్ పంపించేసి R2 ని కూడా ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. దెన్ వితౌట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ మనము మన ఎన్విరాన్మెంట్ మీద స్టేబుల్ గా ఉంచుతాం. దట్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. చెప్పాను కదా, జీరో డౌన్ టైం ఉంటుంది. ఓకే. ఏ విధంగా రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మనం. సో కమింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ థింగ్, cloud storage. It is cloud storage nothing but we need to store something, images. I think so few people attend the classes. So here if you want to create any application images, any kind of application data store చేసుకోవాలి అనుకుంటే రీజన్ వైజ్ కానివ్వండి, ఎలా అయినా కానివ్వండి. సో మనం క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అనేది మనకు GCP ఆప్షన్ ఇచ్చారు మనకి. ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో మనం టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ బకెట్ అంటాం. అంటే ఒక స్టోరేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే we have to use the terminology like create bucket. So this is also very straightforward, not at all a complicated. Name you can use test 1 2 3 4 5 6. Here also see every GCP resource which contains labels అండి. లేబుల్స్ అనేది అది ఏ రిసోర్స్ కైనా ఉండనే ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఓపిక ఉంటే ఇది కూడా మెయింటైన్ చేయండి, బట్ రియల్ టైం తప్పకుండా మెయింటైన్ చేస్తాం దీన్ని. ఓ ద బకెట్ నేమ్ ఇస్ టేకెన్, ఎవరో తీసేస్తున్నారు ఆన్లైన్ లో. షేక్ బకెట్ 1 2 3 4 5. Let's see. Yeah, because these names should be globally unique అండి. ఎందుకంటే GCP అనేది అక్రాస్ గా ఉంది కాబట్టి మన నేమింగ్ కన్వెన్స్ ఎవరైనా తీసుకుని ఉంటే అది అలౌ చేయదు మనం, అన్లెస్ మీరు డెడికేటెడ్ గా మీ ప్రైవేట్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి. ప్రైవేట్ అకౌంట్ మీన్స్ కంపెనీస్ మీకు చెప్పాను, మీకు డెమో క్లాస్ లేదు. ఓకే, మనకు క్లౌడ్ అనేది 3 types ఉంటుందండి, ప్రైవేట్, పబ్లిక్ అండ్ హైబ్రిడ్ అన్నమాట. ఇఫ్ సమ్మన్ లిజన్ మై డెమో క్లాస్, maybe I was given this example. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది బేసిక్ బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు క్లౌడ్ అనేది 3 types లో ఉంటుంది. ఏది పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అండ్ హైబ్రిడ్. పబ్లిక్ అంటే మనం ఇంటర్నెట్ లో అప్లికేషన్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే కస్టమర్ అనేవాడు పబ్లిక్ తీసుకుంటారు. ప్రైవేట్ ఇన్ ద సెన్స్ లెట్స్ సే నాకు క్రిటికల్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు డెడికేటెడ్ గా వాళ్ళ యొక్క నెట్వర్క్ అన్ని ఇవన్నీ ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో పెట్టుకుంటారు. మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డూ ఆపరేట్ బై దేర్ ఓన్, వెండర్ విల్ నాట్ అట్ ఆల్ కమ్ టు ద పిక్చర్. ఎందుకంటే దే ఆర్ క్రిటికల్ డొమైన్స్, దే వోంట్ బిలీవ్ ఆన్ ద వెండర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెండర్ మీద కూడా వాళ్ళు బిలీవ్ చేయరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ కాబట్టి. గూగుల్ ఎంత గూగుల్ రెప్యూటెడ్ అయినా స్టిల్ దట్ ఈస్ వెండర్ ఓన్లీ, రైట్, ఫర్ ద కస్టమర్. సో దే వోంట్ బిలీవ్ ఆన్ ద థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్. అఫ్ కోర్స్ దే విల్ టేక్ యాజ్ ద క్లౌడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ స్పేస్, దెన్ దే విల్ మెయింటైన్ బై దేర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. అంటే వాళ్ళ సపరేట్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో పెట్టుకుంటారు, నాట్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్. అండ్ కమింగ్ టు హైబ్రిడ్, ఇట్స్ మిక్స్డ్ అండి, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ రెండు కలిసి ఉంటాయి. మీన్స్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి ప్రైవేట్ వాడతారు, క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ కి, కొన్ని వాటికి సింపుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే పబ్లిక్ తీసుకుంటారు. బట్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కి మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా కాస్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ నెట్వర్క్ కాన్ నుంచి, సెక్యూరిటీ కాన్ నుంచి, పాలసీస్ కాన్ నుంచి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కస్టమర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్. బికాస్ ఇప్పుడు నేను రూమ్ తీసుకున్నానండి, ఒక ఫ్లాట్, రూమ్ లోపల నాకు ఎట్లా కావాలో అని నేనే తయారు చేసుకోవాలి. అంటే కస్టమైజేషన్, లైక్ కిచెన్ కానివ్వండి అన్ని నేనే డబ్బులు పెట్టుకోవాలి కదా. లైక్ కబ్బోర్డ్ ఇక్కడ ఉండాలి, కాట్ ఇక్కడ ఉండాలి, టీవీ ఇక్కడ ఉండాలి, మైక్రోవేవ్ ఇక్కడ ఉండాలి, లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అదర్వైజ్ ఆల్రెడీ సమ్ రెడీగా ఉంది వాడుకుంటానంటే నాకు అది నచ్చలేదు అనుకో, నేను వాడను కదా కస్టమర్ని, నేను అది నాకు నచ్చలేదు, ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ మై ఓన్ అంటాడు వాడు, రైట్. అంటే సమ్ రెప్యూటెడ్ క్లయింట్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ కానివ్వండి, హెల్త్
and insurance domains, even very critical domains. So that's why they can't believe on the third party. So simply they can own third party here means Google ఎవరికైనా vendor అనేవాడు customer కి third party, right? They're just providing some services, customer has to be use it. It's up to them whether they can build, they can use it our resources by default, or they're supposed to be do customized, they can own their own, then they can create their own services and policies and everything. But of course cost will impact in the private cloud. Unless if it is a critical domain, they won't take any kind of a private cloud. Always they will go hybrid or private cloud basically. So in my organization we are using hybrid basically. So come to here, yeah, we are going to storage, right? Why I came to here? Yeah, for storage, yes. For label kind of things, if you have, you can give it, otherwise you can simply go, then go continue. Yeah, here ఈ టాపిక్ విన్నారండి మీరు మీ బ్యాచ్? Otherwise I will go more on it here. yes storage buckets idea ఉంది ఐడియా ఉందా? ఓకే, ఆర్ యు షూర్ అందరికి ఓకేనా ఇది? Yes, check. ఓకే, గణేష్. Sir, can you explain that, sir? Okay, so this kind of a bucket creation మనకి మల్టీ రీజన్స్ ఉంటాయి, డ్యూయల్ రీజన్స్. రీజన్స్ మీన్స్ రీజన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇందాకే చెప్పాను. సో మనకు మల్టీ రీజన్స్ క్లస్టర్కి ఉపయోగపడతాం, డ్యూయల్ రీజన్స్ అనేది పీపీకి కూడా ఇది వాడతాము. రీజన్స్ అనేది ఓన్లీ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి వాడతాం. జనరల్గా లేటెన్సీ అనేది తక్కువగా ఉండి చార్జబుల్ తక్కువగా ఉండాలి అంటే లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి కస్టమర్ అంత ఇదిగా ఎక్స్పెండ్ చేయడు, కాబట్టి రీజన్ వైజ్ is a single region. It means my data would be available only for one country. Dual regions and multi regions, the data would be, for dual region I have in 2 countries. For multi region means more than 2. It could be 3 regions or 4 regions or 5 or anything. It depends on customer cost. Customer baga sound party aithe what any regions aina pettukovachu. So like that we can create it. So simply we can follow on location. If you take multi, it will come up here. If you take region, in South Carolina it is taking. If you click dual region, it is taking automatically here, since this value will be given by your architect and project. So let's go region wise, because it will take some small kind of amount only. So once it is done, my bucket will be create here. If it is not there, just do refresh. Yeah, it's created, I believe. Where is test 1 2 no, it's not this. Where is my shake bucket? This is my byte bucket. Okay, once my storage account is created, then you can do any kind of application deployment. Then you can use this storage bucket. Then any kind of a data or images, any kind of a binary, it will store it into your storage buckets. Next, once to VPC networks. Basically VPC means virtual primary cloud network. So networks అనేది షార్ట్కట్ గా పిలుస్తాం దీంట్లో. So VPC is nothing but a virtual primary cloud networks basically. So once you are here, first of all, why VPC? That is the main important. Everybody knows communication is most important between the resources from as a part of the implementation project. But how communication will happen is, so communication will happen like hub and spoke technology. This is pure networking, guys. Okay, this is pure networking concept. And another is the mesh topology. So hub and spoke mesh topology means hub and spoke ante, so my business is, or let's say example India is now a business undi, shake yoka business undi, some XYZ business which is available in the 4 states inside the India: AP, like Telangana, Chennai and Pune. Okay, so my business is available 4 states inside the India. India is a region. Inside the state I have fully 4, just simple business. Then my infrastructure from the GCP is available here, 3 and 4. How these 4 are communicating, that is the most important, right? Because now website AP lo pani chestundi, Telangana lo ingoka website pani cheyalante, no, it's very difficult. The website should be very generic for all kind of customers, right? At least for country wise. So my website is accessing from AP, Pune, Chennai and Telangana, but how they are communicating, because all are having the intranet locations, right? They are the intranet locations. So here hub and spoke technology will come to the picture. How our network team will design the architecture of network means, they will create one hub, they will access to them and access to them.
So this hub, they will create routers. These routers will route the traffic. Let's say one of the customer from Chennai accessing my website. It will route the traffic based on the situation. So which traffic is low, then it will route to across the all kind of states. Doesn't matter from AP, doesn't matter from Pune, doesn't matter from Telangana. Let's say same business I am in the US. So this router same will communicate to my US router. Of course, we have a fiber cables, chala unte fiber cabling and enable చేసి ఉంటారు. But as a cloud engineer, you should understand just high level architecture about your VPC networks. So this router will able to communicate US router. Then my business, which is available India, available US, both are in same page. That means they are able to communicate inside the India. Whatever my GCP infrastructure is there, inside US, whatever my GCP infrastructure is there, all resources will able to communicate. That means ఇక్కడ ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కమిట్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, yes, I can able to access. If this communication is not enabled, then I am not able to access this storage account. Then it's meaningless, because my business should be global, right? It should be able to communicate across the world. So that kind of a routing things and everything, and network engineering team will design this kind of a hub and spoke technology. Mesh technology is very outdated and they were వాడట్లేదు ఇప్పుడు. Mesh technology means, let's say I have a remote areas like this. ఈ బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే దీని నుంచి దీనికి, దీని నుంచి దీనికి, దీని నుంచి దీనికి, దీని నుంచి దీనికి, ఇలా 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 ఇలా. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మెషప్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్, ఇది ఓల్డ్ మెథడ్. బిఫోర్ హబ్ అండ్ స్పోక్ టెక్నాలజీ కమ్ టు ద పిక్చర్, మెష్ టెక్నాలజీ ఇలా ఉండేది అన్నమాట. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్క లైన్ బ్రేక్ అయినా బిజినెస్ మొత్తం ఆగిపోతుంది మీకు. మీన్స్ చైన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ అంటాం కదా, ఒక్క చోట చైన్ బ్రేక్ అయితే మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ మెష్ లో ఉన్న మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ లైన్ ఈస్ బ్రేకింగ్ బిట్వీన్ ద థింగ్స్, ఎంటర్ బిజినెస్ విల్ డ్రాప్. బట్ హబ్ లో అలా ఉండదు. లెట్స్ సే నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను చెన్నై నుంచి, స్టిల్ ఇది అవైలబుల్ లేకుండా నా రిక్వెస్ట్ హబ్ నుంచి వెళ్ళి యూఎస్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఇండియా సర్వర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే, స్టిల్ ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్, because hub can route the request anywhere across the India, so across the global level, if your network is enabled. So that kind of a things, this kind of a networking concepts will come to the picture here. So here if you see, create VPC network here. So engineering team ఏం చేస్తుందంటే, ఇది కూడా మన స్కోప్ కాదు, బట్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం చేసి పెట్టుకోండి. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవరైనా నెట్వర్కింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే కొద్దిగా నేర్చుకోండి, తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఇది తప్పలేదు. బట్ కొద్దిగా నెట్వర్కింగ్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని అర్థం కావాలి. ఏంటి అంటే ఐపీ అడ్రసెస్, సబ్నెట్ మాస్క్, ఎన్ఐసి అంటే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక సిపియు ఓపెన్ చేస్తే మీకు వెనక ఒక కార్డు ఉంటుంది, ఎన్ఐసి కార్డ్. దాని వెనక RJ45 కేబుల్ ఉంటుంది. మీరు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ వాడుతూ ఉంటే, అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంతా వైర్లెస్ వాడుతున్నారు, బట్ అంతకుముందు మన వైర్లెస్ రాకముందు ఏముండేది, మనకు ఒక సిపియు, దాని వెనక ఒక ఎన్ఐసి కార్డు ఉండేది, అండ్ RJ45 కేబుల్ యూజ్ చేసి మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకునేటోళ్ళం, లైక్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ లైక్ దట్. router కి CPU Yeah, connect చేసి CPU. లోకల్ ఉండదు కదా. Yeah, absolutely. Okay. Yeah, but nowadays everything is a Wi-Fi only. So because technology is roaming around. డెస్క్టాప్ CPUs లో వైఫై కనెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డ్ కి ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ అసలు ఇప్పుడు మీకున్న మీ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళకి అసలు అదేంటో కూడా తెలియదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి, బికాస్ మీ జనరేషన్ కి అట్లీస్ట్. ఇఫ్ ఎనీబడి కమింగ్ ఫ్రమ్ 10 years బ్యాక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆ జనరేషన్ కి బిఎస్ఎన్ఎల్ చిన్న డబ్బా వచ్చేది, ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఏంటంటే ల్యాండ్ లైన్ కనెక్షన్ పెట్టుకొని దాని నుంచి రూట్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళావా బిఎస్ఎన్ఎల్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ కి అయితే ఐ థింక్ సో ఫస్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అండి నాది. బిఎస్ఎన్ఎల్ మేబీ 1 MBPS స్పీడ్ అనుకుంటా. సారీ 256 MB, సారీ 256 kbps. మై జర్నీ వాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ టైం 256 kbps అంటే వావ్ అనేటోళ్ళం. ఈవెన్ ద వెబ్సైట్ ఓపెన్ 15 రూపాయలకి ఇచ్చేవాడు, 10 రూపాయలు. యా, సో వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంటే 2 minutes కి అదే మేము గొప్పగా అనుకునేటోళ్ళం. బట్ నౌ వెబ్సైట్ జస్ట్ ఫింగర్ టిప్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ మొబైల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీ ఇస్ వెరీ వాస్ట్, రైట్? సో and now it's coming 2G, 3G, 4G, now it's a 5G. I don't know how much G's we'll see in the future. Yeah, like that way network will play very key role here, guys. For networking related, you must understand IP address concept, subnet mask, at least IP range you have to know.
Okay, that is the minimum basics. Let's say, because these are the very basics. If you need to understand network concept, these are the at least main. I'm not going much in the deeper in the networking, but at least you should know internet protocol, IP address, and static IP address, then dynamic IP address, then NIC. Yeah, this is subnet. Yeah, these 5 things we have to know, at least minimum this is. IP address is nothing but an internet protocol, guys, in order to communicate over the network. See, any data packets traveling, మీరు browse చేసినా కానీ, మీరు data వాడినా కానీ, anything data is traveling in the packet only. This packet will travel between the network layer, right? ఈ నెట్వర్క్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? బై యూజింగ్ ఆఫ్ అది వైఫై అవ్వనివ్వండి, ఫైబర్ కేబుల్ అవ్వనివ్వండి, ఇంకా ఏమైనా కానివ్వండి, at least my data has to be traveled. That is the main agenda. అది 20 years back కానివ్వండి, ఇప్పుడైనా కానివ్వండి, that concept is common. Data అనేది ప్యాకెట్స్ లోనే వెళ్తుంది, అది కూడా నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ లో. సో by using of this internet protocol, the packet will travel towards IP address kind of a thing. Then NSC is main network interface card. This is the mediator between devices to another devices. In network NSC లేకపోతే మనం కేబుల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయలేం. This NSC will take enabling all kind of a communication in between the systems basically. So this subnet will associated with this NSC. Means IP address అనేది కమ్యూనికేషన్ పనిచేస్తుంది. సబ్నెట్ అనేది సబ్నెట్ in the sense it's all about your range of IP addresses. The first range belongs to your device and second range belongs to which device you are able to communicate. So in the deep class, I explained, please go through my previous video. Our video then one day, 1 hour మొత్తం networking మీద చెప్పాను నేను very clear గా. But since this is the backup class, I can give high level, but still నాది చెప్తాను ఏ వీడియో నాది చూసి, లేకపోతే నా వీడియోస్ ఒక థర్డ్ వీడియో ఫోర్త్ వీడియో చూడండి. అండ్ అక్కడ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఉంటాను, అరౌండ్ 1 hour చెప్పి ఉంటాను. I clearly explain what is subnet, I clearly explain what is NIC, and IP ranges ఎలా ఉంటాయి, class A, class B, class C, class B, class A. These are the IP ranges anamata. Each and everything I have given very detailed in that particular video. Okay, just go through it. After go through the video, still if you have any clumsy or any doubt, again I will take one more class. I don't be think if anybody in any classes kavalante, anytime you can reach me. I'm always be here to tell you. Okay, just get all your queries and everything in a consolidated your notepad or somewhere. Just come up with your all concern. Definitely I will be explain you whenever it is comfortable. So once it is done, just give your test VPC virtual. I'm creating virtual private network here. This here I need to give new subnet. Let's say in my case 10.0.0.1 and description name must be, oh sorry, name, sorry, subnet C, and description VPC creating, reason, of course, which reason, let's say randomly I'm taking because it's not at all a big deal. 0.0.0/9. So if you want to range this, that video you need to go to that video because it's really bit time taken class. Already I explained very detailed manner in that video. The IP ranges ఏంటి, ఎట్లా ఇస్తాము, క్లాస్ ఏ రేంజ్కి ఇస్తుంది, క్లాస్ బి ఏ రేంజ్కి వస్తుంది, క్లాస్ సి దేని కిందికి వస్తుంది అనేది ఆ వీడియో ఒక్కసారి వాచ్ చేయండి if anybody interest. So click on done. So once it is done, then I am creating VPC. So once I create VPC, up 10 range లో ఉన్న IP addresses మీరు ఏ దానికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ వర్చువల్ మిషన్ కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ఆ రేంజ్ కనుక మీకు క్రియేట్ అయిన వెంటనే దెన్ ఆ రేంజ్ లో ఉన్న అన్ని విషయన్స్ మీకు కమ్యూనికేట్ అయిపోతాయి. లెట్స్ నేను 10.0.0.0 సిరీస్ ఇచ్చాను. ఈ సిరీస్ లో అప్ టు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ 9 ఇచ్చాను మీకు. 9 అంటే మినిమం ఆ సిరీస్ లో 9 మిషన్స్ మీరు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అనమాట. If you see here 10.128.0.0.20 ఇచ్చాం, మీన్స్ 20 మిషన్స్ ని ఈ డేటా సెంటర్ లో ఈ రేంజ్ లో ఇవ్వచ్చు మీరు. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, anything. These are calling as a static IP addresses అనమాట. ఇక్కడ చెప్పినట్టు దీస్ ఆర్ స్టాటిక్ IP అంటే మాన్యువల్ గా నేను అసైన్ చేస్తున్నాను మిషన్స్ కి. బట్ డైనమిక్ IP అడ్రసెస్ మీన్స్ random ga means in your networking concept we have a DHCP servers basically. So this DHCP means domain host controlling protocol.
This is one kind of a server where IP addresses will randomly generating and assigned to the respective machines. దీని యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే నేను ఒక IP అడ్రస్ ఇచ్చాను అనుకోండి 10.0.0.0.1 మీ హెల్త్ కేర్ డొమైన్ అప్లికేషన్కి ఇచ్చాను, అంటే మీ సర్వర్కి నేను ఈ విఎంకి అడ్రస్ ఇచ్చాను. జస్ట్ సింపుల్ గా హ్యాక్ అయింది అనుకోండి, ఇది డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఈ విఎం యొక్క ఐపీ అడ్రస్ హ్యాక్ అయింది అనుకోండి, then there is a chance where it's insecure from the strangers. Means hackers కి మనం సింపుల్ గా వాళ్ళకి చేతికి ఇచ్చినట్టే మన ఐపీ అడ్రస్ is most important. It's a reserved IP address. We cannot share it with unknown persons, right? So హ్యాక్ అవ్వడానికి మన అప్లికేషన్, అఫ్ కోర్స్ మన అప్లికేషన్ విఎం మీదనే ఉంటుంది కదా, మన ప్రొడక్షన్స్ కానివ్వండి. సో there is a hacking possibility కాబట్టి డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ మీన్స్ ఈ డైనమిక్ ఐపీఎస్ అనేది కీప్ ఆన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఒకటి హ్యాక్ అయిపోయినా సడన్లీ నెక్స్ట్ టైంకి అది పర్ డే ఆర్ పర్ రీస్టార్టింగ్ వైజ్ ఎవ్రీ టైం ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ హౌ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద అప్లికేషన్ మీన్స్ ఇక్కడే మనకు డిఎన్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. డిఎన్ఎస్ కాన్సెప్ట్ మీన్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా మారినా సరే నా డిఎన్ఎస్ లెట్స్ సే healthcare.com, this is my DNS address, right? అంతే పేరు కనిపిస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ కనిపించదు. That is the beauty of DNS. And means let's say I have www.google.com, let's say Google దే తీసుకుందాం కాసేపు, www.google.com, ఇది నాకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మై ఐపీ అడ్రస్ కొడతాను, మై ఐపీ అడ్రస్ ఏమొస్తుంది, ఓ దే ఆర్ యూజింగ్ IP6 version. ఓకే, they are using IP6 version. So this is my IP address. IP6 version లో IP address ఇలా ఉంటుంది. IP4 address చూద్దాం. Where is my IP address? Mumbai server, నాది ముంబై సర్వర్లోకి వెళ్ళింది. ఇండియా, show complete IP address. Sorry, my IP address. It is taking IP6 version. Maybe Google is using IP6 version. Yeah, this is IP6 version. Hide my IP with VPN. Indian Maharashtra, Mumbai, that is fine. Of course, I am using Reliance Jio only. This is my ISP provider. I want to show you IP4 version because IP6 ఇది numeric and alphabets combination ఉంటుంది. IP4 only numeric ఉంటుంది, like 198 dot అలా ఉంటుంది అనమాట. Maybe they are using IP6 version. ఒకసారి మీ మొబైల్లో మీరు మీ ఐపీ టైప్ చేయరు, ఒకసారి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ మై ఐపీ అడ్రస్ అని టైప్ చేయండి. Because this Geo vendor is using IP6 version basically. That's why. Just చూడండి, మీకు ఒక IP అడ్రస్ వస్తుంది, ఒక సిరీస్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. IPv4 Yes, check 106.200.172.128. Perfect. Your public IP address. Yeah, absolutely. మీ ISP కోడ్ ఎవరండి? ఎయిర్టెల్ నాది ఎయిర్టెల్. Okay, they're maintaining IP4 version, but Geo they're completely shifted to IP6 version. IP6 అనేది చాలా అడ్వాన్స్ అన్నమాట. నో ప్రాబ్లం. లైక్ దట్ వే ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది సెగ్రిగేట్ అవుతుంది అన్నమాట. నథింగ్ బట్ మీరు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం కదా ఈ ఐపీ అడ్రస్ వల్లే. మనం జస్ట్ ఒక జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా నౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ యూజింగ్ ఆఫ్ వైఫైస్ కానివ్వండి, ఇంటర్నెట్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్. సో దట్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. Of course, we can do VPC network peering as well. VPC network peering అంటే మనకి బేసికల్ గా, so I have a 3 locations, my business available 3 locations, right? VP peering in the sense this is A, this is B, and this is C. So of course I told you, right, topology has to be communicated this నుంచి this కి and this నుంచి this కి, this నుంచి this కి, మూడు ఇన్ ద సేమ్ పేజ్ లో ఉండాలి. సో పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది హియర్ బై యూజింగ్ a peering concept, this kind of enabling we can do. Let's say నాకు అదే 10 నా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నా బిజినెస్ వి. 10లో ఓన్లీ
ఎలా 10 అంటే చిన్నగా వేస్తాను, మేనేజ్ చేసుకోండి కొద్దిగా, బికాస్ మై స్క్రీన్ ఈస్ వెరీ నాకు 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఏబిసిడి అలా, అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అనుకోండి. నాకు దీంట్లో ఓన్లీ 3 నుంచి 8కి మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ జరగాల, మిగతా వాడితో నాకేం ఇప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదనుకోండి. హౌ ఐ కెన్ కంట్రోల్ ఆన్ ఇట్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ పీరింగ్. ఓన్లీ 3కి నేను క్రియేట్ చేసిన విపిసి నెట్వర్క్ని మాత్రమే 8కి షేర్ చేస్తాను, 8లో ఉన్న విపిసి నెట్వర్క్ రేంజ్ని మాత్రమే నేను 3కి షేర్ చేసుకుంటాను. మీన్స్ 3 and 8 ఆర్ టుగెదర్గా ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ పరంగా మనము ఈ వీనెట్ పీరింగ్ని క్రియేట్ చేస్తాం, నథింగ్ బట్ ఏ కనెక్షన్ క్రియేషన్. అయిపోయి అన్ని ఇచ్చేసాము, స్టిల్ నాకు అవుట్ ఆఫ్ 10 బ్రాంచెస్లో 2 బ్రాంచెస్ మాత్రమే సేమ్ కాంటెంట్లో ఉండాలి, మేబీ డిఫరెంట్ రీజన్స్, రైట్? సో దట్ కాన్సెప్ట్స్లో మనము ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పీరింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. విపిసి పీరింగ్, దిస్ ఈస్ విపిసి నెట్వర్క్. లెట్స్ సే నా దగ్గర దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా 2 విపిసి కావాలి నాకు, అంటే 2 వర్చువల్ ప్రైమరీ క్లౌడ్ క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ 1 to 3 నుంచి టెస్ట్ విపిసికి నేను పీరింగ్ చేయాలి. జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ 1 to 3 అండ్ అఫ్ కోర్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఇది టార్గెట్. సో A to Bకి నేను 2022 నేమ్ ఇది ఆల్రెడీ తీసుకుంది అంటున్నాడు, నేమ్ మస్ట్ బి లోయర్ కేసెస్. ఓకే, నేను స్పేస్ ఇచ్చాను, విసిపి peering, forget about naming conventions. Okay, I'm just giving a random name. So the source ichanu, target ichanu, just create chesanu. Once I creating, both networks are in same page. See the beauty of simple connecting. Just IP range ichesam, IP range kuda kaadu, VPC names ichesam ante. సో సింపుల్ టూ వీనెట్స్ కి మనం ఐపీ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఇది ఇన్యాక్టివ్ అంటే నేను జస్ట్ ర్యాండమ్ గా ఇచ్చాను, దీనిలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, రేంజ్ చేస్తాను అనమాట. So this kind of things VPC, we can do peering between 2 virtual networks basically. 2 virtual networks means 2 businesses here. ఇదొక నాది యుఎస్ లో ఉందనుకోండి, ఇది ఇండియాలో ఉందనుకోండి, 2 బ్రాంచెస్ కి మాత్రమే నేను పేరింగ్ చేయాలి. యూ కెన్ డూ దట్. పేరింగ్ నథింగ్ బట్ పేర్ అండి, అంతే. ఓకే, సో మనం ఒక పేర్ని చేస్తామంటాం కదా, సిమిలర్లీ 2 బ్రాంచెస్, అది 3 కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ 3 to 5. నా ఈ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ ఈ 3 బ్రాంచెస్ మధ్యలో మాత్రమే యాక్సెస్ అవ్వాలి, మిగతా ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఈ నెట్వర్క్ ని వాడకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యారనుకోండి. ఎస్, వీ కెన్ డూ పియరింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ విల్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ special kind of peerings according to the customer requirement basically. So 95% these all things will handled by network related GCP network engineering team. But if you got a chance to work in startup companies, then sometimes you might get a chance. రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్లో ఉంటే మీకు ఈ నెట్వర్క్ అనేది మీకు అసలు ఇవ్వనే ఇవ్వరు. ఓకే, నెక్స్ట్, దట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. దెన్ కుబర్నెటిస్ అని చెప్పలేదు, ఐ థింక్ సో. ఇవి చెప్పానండి, క్లౌడ్ రన్, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్, యు నో వెరీ వెల్, రైట్? Yes. ఫైన్, రైట్. 5 స్టార్ కూడా చెప్పాను, 5 స్టార్ చెప్పాను. maximum those are the things only guys. మెయిన్ వర్చువల్ మెషిన్, స్టోరేజెస్, VPC నెట్వర్క్స్ అండ్ యాప్ ఇంజన్స్ మీకు కవర్ అయింది కాబట్టి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మా మెయిన్ 9 టాపిక్స్ ఇస్ ద వెరీ కోర్ టాపిక్స్ అనమాట. So each one you have to do that, and automation anyhow we are covering in the upcoming classes. So ఇవన్నీ కోర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాపిక్స్ మీకు బాగా హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చింది అనుకోండి బై మాన్యువల్, వీటిని మనం ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు మీకు పిక్చర్ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఇది ఆటోమేట్ కి ఇది రాసాము. లెట్స్ సే నేను విఎంకి ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓకే, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ కమ్యూనికేషన్. ఎల్స్ నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్ బకెట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. అట్లా మీకు అర్థం కావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ అవర్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్, దెన్ డెవలప్స్ ఎలాగో మీకు ఇంకా రన్నింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి స్లోలీ కెన్ మైట్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. సమ్వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రాజెక్ట్ ఐడిలో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్న ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో, నేను ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేస్తే అవన్నీ క్లౌడ్ నుంచి డిలీట్ అయిపోతాయా? yes absolutely. If you delete project, everything you will lose. ఈవెన్ దో అది ఓపెన్ వరల్డ్ లో పబ్లిష్ అయిన తర్వాత కూడా అది అక్కడ నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతుందా? yes of course, because దాని కోర్ సోర్సెస్ డిలీట్ అయిపోయినప్పుడు మీకు ఏం మిగలదు. సో ఓకే ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిలీట్. ఇప్పుడు మీరు రిసోర్స్ డిప్లాయ్ చేయండి, అప్లికేషన్ డిలీట్ చేసేయండి, అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అది వెబ్సైట్ పనిచేయండి.
So any questions guys, or any ఇంకా మీకు ఎక్కడైనా క్లారిటీ లేకపోతే ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ మై లాస్ట్ వీడియోస్ వన్ మోర్ టైమ్, బికాస్ బ్యాకప్ క్లాస్ అనేది మేబీ 100% కవర్ చేయకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ I can give my best effort, like 70 to 80% when you're doing practice along with my video. So go through avanti. Still if you feel like here నాకు అర్థం కాలేదంటే please note down all points in notepad or any WhatsApp or somewhere. Just share it with us. Again, I can go forward everything based on your feedback. Then I can take one more thing. Anytime I am here, so you can reach us. Clear? Okay. Any doubts only? Ganesh and Sandhya, Uma, anything? మైండ్లో ఏమన్నా ఇంకా ఏమన్నా అంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలాగ మనం చేస్తూ వెళ్తాం. టాపిక్ పరంగా మీకు ఏమన్నా మిస్ అయినట్టు అనిపించిందా లేదా చెప్తే ఆ టాపిక్ కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. I think so. I have covered almost, but still if you feel like if something is missing, please let me know. Me or with Shankar. Again, if you need it, definitely we do have one more class. Because naku me satisfaction important, so I don't mind. సో సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారండి అందరూ? ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశారా ఏమన్నా? అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ అది ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ లో ఉంది. రివ్యూ జరుగుతుంది. ఆ రివ్యూ అయినాక మీకు చేస్తాం మ్యాక్స్. ఎస్ చెప్పండి. ఇది VPC నెట్వర్క్ పియరింగ్ చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు 10 బ్రాంచెస్ అట్ ఏ టైం 10 బ్రాంచెస్ వీ కెన్ డు VPC నెట్వర్క్. యా 10 కాదు కదా, మనకు 100 ఉన్నా చేయొచ్చు. ఎన్ని VPC అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ బ్రాంచ్ కి VPC సపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట, కంట్రీ వైజ్ అండ్ రీజన్ వైజ్. దెన్ పియరింగ్ విల్ స్టార్ట్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్. Okay guys, anything else? I will be here for 4 minutes, next 4 minutes, 12:25. Then just let me know if you have any doubts. ఒక అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, అడగొచ్చా? ఏమైనా అడగొచ్చు. లేదు, బేసిక్ గా యాక్చువల్లీ స్టార్ జే అని ఒకటి స్టోరేజ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఒకసారి గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తారు స్టార్ జే అని. స్టార్ జే, STORJ. అచ్చా, STORJ ఇదేనా? ఎస్. స్టార్ జో టూల్ పేరు ఏంటిది పూర్తిగా చెప్పండి. అంతే, స్టార్ జే అంతే. స్టార్ జే, ఓకే. ఇది డీసెంట్రలైజ్డ్ క్లౌడ్ స్టోర్. యాక్చువల్ గా ఇది నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, నేను దీంట్లో ఐ మీన్ టు సే లైక్ దీనికి ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది. సో ఐ ట్రేడ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్రిప్టో కరెన్సీ అన్నమాట. సో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్. సో నేను వాళ్ళ గిట్ రిపాజిటరీ కూడా చూసాను అన్నమాట మొన్న ఒకసారి చూసినప్పుడు. ఓకే యా, ఎందుకంటే డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తుంటుంది కాబట్టి దే మైట్ బి మెయింటైన్ సమ్ గిట్, బికాస్ గిట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ రిపాజిటరీ, రైట్? సో ఇది పర్పస్ నాకు తెలియదు. ఒక నిమిషం ఆగండి. STORJ కదా వీళ్ళు ఎవరు అసలు? నేను ఒకసారి ఇప్పుడే చూస్తాను. STORJ. ఇది ఉత్త డేటాబేస్ ఒక్కటే కదా ఇది నాకు తెలిసి. పర్పస్ స్టోరేజ్ అంతే కదా. కస్టమర్ కి ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారనేది చూస్తాను. స్టోరేజ్ ఈజ్ ద ప్లాట్ఫామ్ క్రిప్టోకరెన్సీ అండ్ సూట్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే డీసెంట్రలైజ్డ్ మీన్స్ the applications who are not allowed decentralized means it's personal kind of a storage kind of area. Yes. Yeah, okay, got it. Private storage है, okay, private storage जाता है ना, वो वाला है. Yeah, you have the tendency to multiply your money by 5 times or 10 times in the next 5 years if you invest in StarJ. Oh, okay, great. Who is the owner?
Who is the owner? Might be GitHub. Yeah, they are using GitLabs. They are using GitLabs. This is my GitLab. I mean, store Jvala. What they are doing ongoing store development, decentralized cloud of the store that is affordable, easy to use, private and secure. Yeah. Start to remember. But still, why they hide their identity? That is, they hided their identity. If you see, I won't see any identity of this particular Yes. storage. I don't know. Maybe some due to some security reasons, maybe, not sure. Okay, fine. Yeah, maybe they're providing some storage. The applications who are about to decentralize, then they will storage it. Then they will charge some money, maybe Yes. based on the rental basis. Okay, cool. Okay, guys, chalo then, and I will not be available Friday, Saturday, Sunday. Friday is holy, right? So we have holiday in my current organization. I have some vacation plan. Maybe I will take Friday leave. Saturday, Sunday won't be available, and from Monday onwards I will be available. Okay, but still I will be available over mobile. If you have any questions, just try to post it there. Okay, okay then, chalo.